Mungu ibariki Tanzania, dumisha uhuru na umoja wake kwa waume na watoto. Mungu ibariki. How are you, everybody who is watching this fantastic video? I'm very happy to have you today. Habari za leo ndugu mtazamaji unayetazama video hii. Nina furaha kubwa sana kuwa na wewe siku ya leo. I would like to take this opportunity to welcome all the online Form 1, Form 2, Form 3, Form 4 and Pre-Form 1 students into these interesting moments of learning the beauty of physics science. Napenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha wanafunzi wote wa Pre-Form 1 au wa kidato cha kwanza, yani wanaojiandaa kuingia kidato cha kwanza, wanafunzi wa kidato cha kwanza, wa kidato cha pili na wanafunzi wa kidato cha tatu na cha nne, tuweze kujifunza somo la fizikia au sayansi ya fizikia au fizikia. If it's the first time to meet me, my name is Olenjolain Moko TAYAI Losingo. Simply just call me Olenjolain. Kama ni mara ya kwanza kukutana na mimi, majina yangu naitwa Olenjolain Moko TAYAI Losingo au niite Olenjolain. I thank God by His own grace who have given me a gift of teaching science and mathematics and some other fields. Namshukuru Mungu aliyenipa kipawa na kusudi la kufundisha baadhi ya masomo ya sayansi pamoja na somo la hisabati. Today I would like to welcome you into one of our online school that called TANZANIA Online Ordinary Secondary School in square bracket Olenjolain. Napenda kuchukua nafasi hii kukaribisha pia katika shule yetu ya mtandao wa internet inaitwa TANZANIA au shule ya sekondari ya ngazi ya kati, maana yake kwa njia ya mtandao wa internet kwenye mabano Olenjolain. So in these online schools we are teaching 12 subjects. Katika shule hii ya mtandao wa internet nafundisha masomo 12 ya sekondari au ngazi ya kati ya sekondari. So it's a very interesting online schools where we are providing the contents. Ni mahali pazuri sana kwa mwanafunzi anayeanza kusoma elimu ya sekondari au kwa mwanafunzi anayeendelea na mwanafunzi pia anayekaribia kumaliza masomo ya O level. So this is the very good online school that can teach you about the prior knowledge of physics, chemistry and basic mathematics, but also it will teach you about the intermediate concepts and also teach you about some concept that you need in order to graduate the O level education. So I'm very happy to have you. I would like to ask you that right now we are going to the very important moment and I'll just introduce what I've written on the blackboard. Napenda kuchukua nafasi hii kukaribisha kaa sasa katika mkao wa kujifunza somo la leo, na nitachukua muda mfupi kuweza kukwambia vitu nilivyokuwa nimeviandika hapo baoni. I would like to tell you that in our online schools we are teaching Pre-Form 1, Form 1 student, Form 2, Form 3, Form 4. So how many subjects are we teaching? 3 subjects: physics, chemistry, basic mathematics. Later on so we'll have biology and additional mathematics. Katika shule hii tunafundisha madarasa matano au wanafunzi ambao wako kwenye madarasa mojawapo kati ya matano. Manake darasa la awali kuelekea kidato cha kwanza, darasa la kidato cha kwanza, darasa la kidato cha pili, darasa la kidato cha tatu na darasa la kidato cha 4. Na tunafundisha masomo matatu. Lakini pia endelea kuwa mwanafunzi katika shule hii kwa sababu tutaongeza tena masomo mawili ambayo ni somo la biolojia
pamoja na somo la hisabati ya manake hisabati ya kina, additional mathematics, manake hisabati ya ziada. One thing which I want to tell every student, make sure that you register yourself into our online school and you become an active online student. Ombi langu nalopenda kutoa kwa kila mwanafunzi anayenisikiliza na kunitazama au kama ni mzazi, ninaomba uhakikishe kwamba unajisajili na kuwa pia, yani kuwa serious au kuwa na bidii na jitihada, kuwa na bidii katika kusoma kupitia mtandao wa internet. How can you register yourself? It is simple. Just check the buttons that written subscribe and click it once, and then you are done. You have registered yourself and you receive a notification whenever we add a new video. Je, unaweza ukajisajili? Ukajisajili vipi? Ni rahisi na pia hakuna gharama, ni bure. Unachotakiwa kufanya, angalia kitufe kilichoandikwa subscribe, alafu bonyeza hicho kitufe na hapo utakuwa umeshajisajili na utapata taarifa punde tu tutakapokuwa tunatoa video mpya. This is the ongoing program, so make sure that you register yourself so to get the updates or to get the every week video. Tutatoa video moja kila wiki kuhakikisha unakuwa katika shule. Kwanza kuna video nyingi ambazo tumeshazirekodi nyuma, ziko nyingi sana, zaidi ya 100 ambazo zinaweza kukusaidia na kujenga zaidi. So because thank you for that introduction, let us go now into today's session. So welcome into Tanzania Online Ordinary Secondary School in square bracket OLENJOLAI. Karibu katika shule yetu manake ya katika shule yetu ya sekondari sekondari ngazi ya kati kwa njia ya mtandao wa internet kwenye mabano OLENJOLAI. Also this is the department, the names of departments is physics. We have 4 departments. Manake hii ni idara ya fizikia. Subjects that we are going to learn today is physics. Somo nalo soma leo hili naitwa physics. Class, kwamba tunaenda class is pre-form 1 and form 1 students, but also even form 2, form 3 and form 4 student. Form 2, form 3, because we form 2, form 3 and form 4 students. These contents are important for revision. Na darasa nalofundisha leo ni darasa la awali kuelekea kidato cha kwanza, na darasa la kidato cha kwanza, kidato cha pili, cha tatu pamoja na kidato cha 4, lakini lengo ni darasa la awali kuelekea kidato cha kwanza na manake darasa la kidato cha kwanza. Hawa watakuwa wanarudia tu, kufanya marudio kujiandaa na mtihani wa mwisho. Then we are in chapter 5. We had 9 chapters in physics. Tuna topic 9 kwenye physics na hii ni topic ya 5. It's called Archmedes principle and law of flotation. Inaitwa kwamba kanuni ya Archimedes pamoja na sheria ya kuelea. Then we have our YouTube channel. Just go to the YouTube and write Tanzania Online O-Level Seki School OLENJOLAI. So if this is the video just encountered online, nenda katika shule yetu encountered online, just search this our official YouTube channel. Kwa nenda katika mfumo wa YouTube, andika Tanzania Online O-Level Seki School kwenye mabano OLENJOLAI. We are in session 5 that called relative density by Archimedes principle. We are in session 5 called the relative density. Say students say relative density. Student again say, sema relative density. Sema tena, relative density by Archimedes principle. So pronounce it, relative density by Archimedes principle. We are going to use 2 languages because we are using the syllabus of Tanzania. So in Tanzania we speak, our official language are English and Kiswahili. And because we have a number of pre-form 1 and form 1 students who don't understand English, especially they come from Swahili medium, that's why I'll be using 2 languages, English and the Swahili. However, that in writing I'll be using only English because I want to transform the Swahili speakers into the English speakers. Kwa nitatumia lugha mbili kwa sababu wako wanafunzi wengi wa Tanzania ambao wametoka kwenye shule za msingi zinazotumia lugha ya Kiswahili kufundishia. Kwa hiyo ili kuweza kuwasaidia na kuwabadilisha namna gani ya kujifunza sayansi na hisabati vizuri kwa lugha ya Kiingereza, nitatumia lugha mbili kwa kufundisha mada zote au sura zote za kidato cha kwanza na kidato cha pili. Are you ready for that? So let us do quick review. Tufanye marudio. Quick review of session 4.
So session manake ni kipindi. Tufanye marudio ya kipindi cha 4. So in session 4 actual, katika kipindi cha 4 tulichofanya, we stated what? The Archmedes principle. Tulisema hiyo manake nasema kanuni ya Archimedes principle. Say Archimedes principle. Archimedes principle ambayo tutairudia, we have to repeat it or we have to rewrite it and then we have to continue. Then this is one of the concepts that we discussed. Hiki ndio kipengele cha kwanza tulichojifunza, lakini kipengele cha pili we it means that we had problem solving. Tulifanya maswali mbalimbali yanayohusiana na Archimedes principle. Problem solving and we used tulifanya maswali mbalimbali problem solving so 40 Archimedes principle. And then we use different books, for example that Physics for Form 1 or Physics for Form 1 and D2, Form 1 and D2 by TAYAI, Tanzania Institute Authority of Education. Lakini pia tulifanya manake maswali kutoka kwenye NECTA 2016. Swali la 8 lilikuwa limetoka NECTA ya mwaka 2016 yani wa kidato cha pili. So that's the quick review. So today, leo hii tutaenda kujifunza relative density kwa kutumia Archimedes principle. We taught you the concept of relative density in chapter 3 that's called the density and relative density. But here we are going to teach you relative density with regards to Archimedes principle by using Archimedes principle. Tumekufundisha kipengele cha relative density kwenye topic ya 3 inaitwa density and relative density. Lakini hapa tunaenda kufundisha relative density kwa kutumia kanuni ya Archimedes principle. Sawa? Did you understand? So let us state again the Archimedes principle before we go for the relative density. So if you find a question, how do you state Archimedes principle? Say again Archimedes principle. Say again, because when you say you reinforce. Sema tena Archimedes principle. Sema mara nyingi ili hili neno liandikwe katika akili yako. So Archimedes, say Archimedes. So Archimedes principle, kanuni ya Archimedes, state that. Archimedes principle state that. State that what? Let us restate it. Archimedes principle state that when a body, say when a body, when what? When a body is partially or totally immersed in a fluid. It experiences an upthrust. Say an upthrust. So it experiences an upthrust that is equal to the weight. That is equal to the weight of the fluid. The weight of the fluid displaced. Then the end of coating. You can stop the video and write that Archimedes principle second time. I know that you wrote in session 4, but write again in this session 5. Unaweza ukasimamisha video kwanza, alafu andika hii kanuni ya Archimedes kwa sababu ndio msingi wa mada hii. Japokuwa tumeshaandika kwenye kipindi cha 4, lakini andika tena kwa sababu kuna kitu Mungu ataandika ndani ya akili yako. Na mimi tayari ushaandika. Sasa twende au nisikilize nikuelekeze ili kae usisahau. So I think that you have finished it to copy. Now let me teach you about Archimedes principle so that you may never forget for the rest of your life. So when, say when. So we are going to read first, separating. Let us read. How do we read this sentence? So say when a body is partially or totally immersed in a fluid, it experiences
Experiences, say again, experiences an abstractly, say abstractly, 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 an abstractly that is equal to the weight of the fluid displaced. So let us read straightforward. 1, 2, 3. Let us read. When a body is partially or totally immersed in a fluid, it experiences an abstractly that is equal to the weight of the fluid displaced. What does it mean? Let me explain in English, then I'll translate in Swahili. This means that whenever we take a body and then we immerse it totally or partially, then that body will experience an abstractive force. Abstractive force means upward force. Suppose that this is the body. When it's totally immersed or partially immersed in the fluid, when we call it fluid, it means that either gas or liquid. Then this body will experience what? An abstractive force, an upward force. That is equal to the weight of the fluid, weight of the liquid or gas that has been displaced. By what? By that body. Because whenever a body is totally or partially immersed in the fluid, it's going actually to displace some amount of the fluid in order for it to get a space. Let me translate in Swahili. Kanuni hii ya Archimedes inasema kwamba kama kitu kikizamishwa nusu au chote katika kimiminika au gas, itakumbana na kani itakaisukuma hicho kitu kuelekea juu, ndo maana neno up, ambayo ni sawa na tungamo ya kimiminika au gas kilichoondolewa na hicho kitu. Inamaanisha nini? Acha kuandika. Inamaanisha nini? Inamaanisha hivi. Kama nina kikombe changu hapa, na hiki kikombe kina maji. Kikombe kina maji. Nikachukua jiwe hivi, nikazamisha. Nitakapozamisha, maana yake kwamba hili jiwe kuna sehemu ambayo imechukua kwenye haya maji. Kwa maana yake nitakapozamisha, utakuja kukuta kwamba ujazo wa maji utaongezeka kwa kiasi fulani. Sasa uzito tungamo la hiki kitu au uzito wa hiki kitu, maana yake uzito wa hiki kitu itakuwa sawasawa na kiwango hiki cha maji aliyopanda kutoka point A kwenda point B. Ndio maana yake. Are we together? That the meanings of 40 of the Archimedes principle, and they've discussed it in detail. So today, let us focus on relative density. Class A, relative density. Say relative density by the Archimedes principle. Sema relative density kwa kutumia Archimedes principle. So the first question, swali la kwanza la kujiuliza. What is relative density? What is the meaning? Nini maana ya neno relative density? Lakini tuweke kabisa in physics. What the meanings of relative density in physics? So we can define this terminology of relative density in different way. One of them, we may define relative density as what? Relative density, tunaweza katafsiri neno relative density kwa namna tofauti. Relative density is a ratio. So relative density is a ratio of the mass. Nuiano is a ratio of the mass. Relative density is a ratio of the mass of a certain volume
a certain volume of the substance to the mass of an equal volume of water. This is the definition of relative density. Stop the video, write it. Once you are done, listen. Stop writing. Hii ni tafsiri mojawapo ya neno relative density katika physics. What is the relative density? Nini maana relative density? Relative density is a ratio. Say ratio. Let us read. What is relative density? Let us read together. Is the ratio of the mass of a certain volume of the substance to the mass of an equal volume of water. Read it again. Relative density is a ratio of the mass of a certain volume of the substance to the mass of an equal volume of water. So what are the keywords? Maneno gani ya muhimu? Is a ratio. Ratio manake kwa Kiswahili ni uwiano. Ratio 40 of the mass. Mass manake ni uzito. Of what? Of a certain volume, ya kiwango fulani. Certain fulani. Manake akijulikana. Certain volume. Volume ni ujazo wa kiwango ya manake kwamba nasema uzito wa kiwango fulani cha ujazo. Manake hii ni ujazo. Of the substance. Substance manake ni kitu. To the mass manake uzito. Of an equal. Manake ni sawasawa na masi. Manake sawasawa na ujazo wa maji. That is one of the definition of relative density. Hii ni tafsiri moja hapo. Did you understand? Umeelewa? Mambo niambie kama umeelewa. Kama jibu ndio, sema ndio. Kama sio, sema sio, nirudie. Au unaweza kutafsiri pia hili neno relative density kwa kutumia maneno mengine ambayo ni haya hapa. Relative density is a ratio. Can define is a ratio. Relative density is a ratio of the density. Relative density is a ratio of the density, open bracket, mass of a unity. Mass of a unity, volume. Unity volume of a substance. Of a substance to the given reference. To the given reference. To the given reference material. Example what? Stop the video and then write. Thank you for finishing right. Stop writing. Another definition of relative density is relative. So let us read together. Relative density, right now, subconscious mind. Relative density is the ratio of the density, open bracket or in bracket, open bracket, mass of a unity volume, close bracket, of a substance to the given reference material, example, water. E.g. means example T, water.
So let us read second time to reinforce the understanding. Relative density is the ratio of the density or mass of a unit volume of what of a substance to the given reference material, example water. So it means that relative density against it's a ratio of something over something. So ratio of what? Ratio of, in case of the numerator, we have density of the substance. In denominator, we have also density of the reference material. Example, you can have density of what? Of water. Nini maana hii tafsiri pia? Maana hii tafsiri kwamba relative density ni uwiano kati ya density ya kitu na density ya kitu fulani kinachotumika kama nini? Kama rejea. Na density ya kitu fulani kinachotumika kama kifananishio. Mfano wa kifananishio ni maji. Haya, hizo ni tafsiri, lakini in a simple language you can define that relative density, in a simple language, relative density, say relative density, we say this one is a ratio of what? Of density of a substance in a simple language as a Form 1 student. Density of the substance to the density of water. This is another simple definition. What is relative density? Stop the video, copy, and then listen. What is relative density? Relative density is a ratio. Say relative density again is a ratio of the density. Is a ratio of what? Of the density. Say of the density of a substance to the density of water. What is the relative density, my student? Is a ratio of what? Density of substance to the density of water. Are we together? Then before you write the mathematical formula, remember that relative density does not have unity. Unity including SI unit. So it doesn't have unity. Why? Because we divide two units. We divide the first unity, we call it kilogram per meter cubic, and the second one is what? It's a kilogram per meter cubic. So mathematically, I'm still building the concept of relative density in the context of what? Of physics. I didn't teach you yet the relationship between the relative density and Archimedes principle. Bado nakufundisha au nakukumbusha kuhusiana na kipengele cha relative density katika ujumla wake wa somo la fizikia. Sijaanza kufundisha uhusiano wa relative density kwa kutumia Archimedes kwa kutumia kanuni ya Archimedes. Maana yake kwa sababu tumesema kwamba tutakufundisha namna kutafuta relative density kwa kutumia kanuni ya Archimedes. So then now mathematically, kwa lugha ya kihesabu, what do we say? We say that relative density, tunasemaje? Kanuni ya relative density. Kwa hiyo in short huwa tunaandikaga RD. So relative density we just compute by taking density of a substance over what? Over density of the given reference material, example water. Simply call it just over density of water as a reference. Density of what? Of water. This is the mathematical formula of what? Of relative density in general. Did you understand? Umeelewa? Kwa relative density maana yake ni uwiano au tunachukua density ya kitu gawanya density ya maji. Bas. Ndio maana ya relative density. Hai, sasa tuingie kwenye Archimedes. So let us learn how do you use Archimedes principle
to determine the relative density of the substance. Tuone sasa jinsi gani ya kutumia kanuni ya Archimedes ili kuweza kutafuta relative density ya kitu. So Archimedes principle can be used. Archimedes principle can be used to find relative density. Archimedes principle inaweza kutumika kutafuta relative density ya kitu of the substance. So Archimedes principle can be used to find, inaweza kutumika kutafuta nini? Relative density au relative density ya kitu fulani. Archimedes principle can be used to find relative density of a substance. Archimedes principle can be used to find relative density of aluminium. Archimedes principle can be used to find relative density of iron. Archimedes principle can be used to find the relative density of the stone. Archimedes principle can be used to find the relative density of the copper. That's the meaning. Kanuni ya Archimedes inaweza kutumika kutafuta relative density kwa mfano ya vitu vya aluminium au ya aluminium. Inaweza pia kutumika kutafuta relative density ya copper. Inaweza pia kutumika kutafuta relative density ya nini? Ya shaba. Tumeelewana eh? Kwa hiyo ni sentensi muhimu sana. So how do we use Archimedes principle, or how do we relate relative density and the Archimedes principle? That the moment now. Kwa tunahusianisha vipi kanuni za Archimedes na kanuni za nini? Na kanuni za so mathematical formula of relative density mathematical formula of relative density and the Archimedes principle. Manake kanuni zinazohusianisha relative density, kanuni za relative density na kanuni za Archimedes principle. In physics, katika physics, there are 3 or 4. There are four mathematical formula that shows the relation between, that shows that can be used, to find, so this formula can be used to find the relative density of the substance by using Archimedes principle. Kwa hiyo tunasema kwamba, so we say that
we have in physics, say, let us read together, stop writing. In physics, there are 4 mathematical formula. So 1, 2, 3. In physics, there are 4 mathematical formula that can be used to find the relative density of the substance by using Archimedes principle. Kwa ziko kanuni 4 zinazoweza kutumika kutafuta relative density ya kitu kwa kutumia kanuni ya Archimedes. So let us learn one mathematical formula after the other one. Tujifunze formula kanuni moja hapo baada ya nyingine. The first formula. So the first formula, we say that we have relative density of a substance tuna relative density ya kitu. This is equal to what? This is equal to mass. Hii sasa na mass of a given volume of substance over mass of an equal, let us read together, an equal volume of water. Kwa hiyo kwenye in this formula, this is one of the important formula we just put. So he said that relative density of a substance can be found by taking mass of a given volume of a substance over mass of an equal volume of water. Where did he get this formula? From this definition, from this definition, from this definition. Kwa hiyo kanuni ya kwanza tunasema kwamba relative density ya kitu inaweza katafutwa kwa kuchukua uzito wa kitu ulichokuwa umepewa, yani uzito wa ujazo wa kitu ulichokuwa umepewa, gawanya kwa uzito ambao yani uzito wa maji ambao ni sawasawa na maji yaliyokuwa yameondolewa na hicho kitu, au manake kwamba mass of an equal volume of water. Manake gawanya kwa uzito wa, yani uzito ambao sawa na, manake kwamba uzito ambao sawa na ujazo wa maji wa hicho kitu. So this is what we taught. Hiki ndio kanuni tulikuwa tumekufundisha huko. Asa kumbuka. But remember, mass au uzito is proportional to weight. Say mass is proportional to weight. Say is proportional to weight. Manake masi ina uhusiano au ina mfanano mkubwa sana na tungamo. Uzito una uhusiano mkubwa sana na tungamo la kitu. Japokuwa manake kinachotofautiana ni ile unit ya kupima, SI unit au unit. Hapa unit yake ni kilogram na hapa unit yake ni Newton. So my dear students, remember that the mass is proportional to weight. There's a close relationship between mass of the substance and weight of the substance. So if that is true, then we can have the second formula. So this is the second formula. So the second formula, we say that we now will be replacing the word mass by the word weight. Kwa tutaondoa kwenye kanuni ya pili, tutaondoa neno mass, tutaweka weight. So we have what? Relative density. Relative density of what? Of a substance. Relative density of the substance. This is equal to what? In sasa na nini? Instead of saying mass of the given volume of substance, we're going to say that weight of a given volume of substance.
badala ya kusema kwamba ni uzito wa ujazo wa kitu ulichokuwa umepewa, tunasema weight of what, of a given volume of a substance. Kwa sasa na tungamo la manake tungamo la ujazo wa kitu hicho umepewa. And for this case, divided by, gawanya kwa weight of what? Weight of an equal, ujazo ambao ni sawa, an equal volume of water divided by weight of an equal volume of water, gawanya kwa tungamo ambalo ni sawa la na ujazo wa maji. So this is the second formula. As a lover of physics, you have to know it and keep it for the rest of your life. I want to tell you, my students, that you'll be learning this concept later on when you go to the college, university, or or institution. Kumbuka kwamba hizi kanuni na hivi pengine unavyovisoma utaenda tena kuvisoma kwa ndani zaidi utakapoenda katika elimu ya ngazi ya chuo kikuu. Okay, after having that formula, we say according to the Archmedes principle, kulingana pia na kama hii formula, kama hii kanuni iko sawa, according to the Archimedes principle, according to the Archimedes principle, we say that weight of a given volume of substance, kulingana na kanuni ya Archimedes principle, inasema hivi: tungamo la ujazo wa kitu weight of a given volume of substance. So weight of a given volume of substance, this is equal to, according to the Archimedes principle, weight of substance in air. So weight of a given volume of a substance, separating, weight of a given volume of a substance is equal to the weight of a substance in air. Tulivyosoma Archimedes principle tulisema kwamba kitu kinakuwa na uzito fulani kinapokuwa kwenye hewa na kitu hicho kinakuwa na uzito mwingine ambao ni mdogo kuliko ule ambao unakuwa katika hewa, kama endapo kichukua kitu hicho ukakiweka kwenye maji au kwenye kimiminika na hicho kitu labda kikazama chote au kikaa kinaelea. This is one. Again, we say that pia tunasema kwamba so weight of an equal volume of water. So this one, weight of an equal, hii hapa,
So weight of an equal volume of what? Of water. So we say that according to the Archimedes principle, kulingana na kanuni ya Archimedes principle, kuna vitu ambavyo au kuna manake kwamba tulichokuwa nacho hapa juu kinafanana pia na kipengele au na hali ambayo tulikuwa nayo tulipokuwa nasoma Archimedes principle. So he said that the weight of a given volume of a substance is equal to the weight of substance in air, and weight of water of an equal volume of weight of an equal volume of water, this is equal to upthrust. Say upthrust. Class, say upthrust. Again, say upthrust. So if that's the case, now we can substitute what you have here as equation 1, and we can substitute what you have here as equation 2. You have to substitute equation 0, the one that we had. So relative density so now the formula of determining relative density the formula of the relative density is equal to what? Weight of a substance in air, in other words. So take what you have on right hand side, substitute in the numerator of relative density. Also take with the upthrust and just substitute weight of an equal volumes of water by upthrust. So from this formula, relative density, we sometimes write R dot D or RD. This is equal to what? Weight of a substance in air. Say weight of a substance in air. Kwa na sasa kanuni yetu ya kutafuta relative density itakuwa ni uzito au tungamo la kitu ambacho kitakuwa kiko hewani of substance in air. Then divided by what? By upthrust. So relative density, so this is formula number 3. Don't write this way at an exam. So that is a formula of finding relative density by using what? By using Archimedes principle. According to Archimedes principle, according to Archimedes principle, kulingana na kanuni ya Archimedes, the upthrust kanya kuelekea juu. The upthrust, very important phenomenon. The upthrust acting on a body is equal
I'm sorry. According to Archimedes' principle, the thrust acting on a body, the upward force, is equal to the apparent loss in weight. So you say that this is equal to the apparent loss in what? In weight of the body. In water. So according to the Archimedes principle, the thrust acting on a body is equal to the apparent loss in weight of the body in water. But the definition of what is relative density. Say again, relative density. Say again, so the mathematical formula number 4 will be relative density relative density then we say that weight of substance in air. In numerator we have weight of substance in air. Weight of the substance in air, uzito wa kitu ikiwa katika hewa haijatumbukizwa kwenye maji, divided by, gawanya kwa parameter ambayo imetoka huko kwenye rada. What the names of that ones? Apparent loss. So it's a relative density is equal to the weight of the substance in air of apparent loss in weight. Apparent loss in weight. So apparently loss in weight. So apparently loss in weight. Apparent loss in weight of water. So these are the 4 formulas hizi ni kanuni 4 ambazo unaweza kuzitumia. You can use them to find relative density by using Archimedes principle. Class operating, say weight of substance in air, say again weight of substance in air divided by apparent loss in weight of water. Apparent loss in weight of water. Gawanya kwa kiwango cha kani kitakachobakia kwenye hiyo So these are the 4 mathematical formula that we use to calculate relative density by using Archimedes principle.
Hizi ndo kanuni kubwa 4 ambazo unaweza kutumia kutafuta relative density ya kitu kutegemeana na aina ya swali utakalokuwa umepewa. Let me leave the homework for you. Ngoja nikuachie kazi ya nyumbani kwa sasa. We are about to finish our class. So homework. Say homework. Homework. So this is the homework. The first question, explain briefly the mathematical formula Explain briefly the mathematical formula that is used to determine the weight of So explain briefly the mathematical formula that is used to determine relative density of the solid sinks in water. So actually remember we taught you that, kumbuka kwamba tumesha kufundisha kwa nyuma kwamba tuna vitu vinavyozama na vitu vinavyoelea. Remember that we have taught you that previously we have some objects or some bodies which are actually totally immersed or totally think and also so think. Yes, and also at the same time it's actually providing some importance. So it means that we say that explain briefly the mathematical formula that is used to determine the relative density. Sorry, I forgot the word density. That the density of the solid sinks. Think in water, sinking in water. So this is just the 2 words, relative density. So my dear students, I would like to say that this is the end of session 5. Wanafunzi wangu, napenda kuchukua nafasi hii kukuambia kwamba hapo ndo mwisho wa kipindi chetu cha 5 ambacho kichwa inaitwa Relative Density by Archimedes Principle. I would like to invite you in the next session, that will be session 6, when I will teach you how we can use these formulas to solve problems or questions. Napenda kukaribisha kwenye kipindi cha 6 ambapo nitakufundisha namna gani ya kutumia hizi kanuni 4 au kanuni mojawapo kati ya hizi 4 kufanya maswali mbalimbali ambayo ndani yake anakuuliza utafute relative density, lakini taarifa ulizopewa ni taarifa ambazo zinahusiana na tungamo la kitu au zinatumia nini, Archimedes Principle. But before I end the class, I would like to ask you that as a students to make sure that you have the following reference books. Kabla kumaliza kipindi, napenda pia kukumbusha kwamba ni vizuri ukawa na kitabu hiki. This book is called the Physics Syllabus for Ordinary Secondary Education from 1 to Form 4. Hii maana yake ni kitabu cha mtaala, ni vizuri ukawa nacho. And the other one is called the Physics Form 1 and 2 Students Book by Tanzania Institute of Education. Kitabu cha TAYAI cha Form 1 na cha Form 2. The other reference books is called the Form 2 Physics Review. Problems and Solution from 2003-2019. Kitabu kingine ni hiki hapa ambacho kinakuwa na marejeo ya mitihani iliyopita, ina maswali na majibu. Kwa hiki, this is the learning text
This is the learning text. Hiki ni kitabu cha kujifunzia. This is the syllabus. Actually, I tell you what should you learn and what should you cover. How can you order this book? Simply, you can just make a call, or you can call me through the number 0759745331. So my dear students, I would like to say that this is the end of session 5. Hakikisha unapata hii vitabu kwa sababu ni muhimu. Hapa ndo mwisho wa kipindi chetu cha 5. Napenda kusisitiza uendelee kuwa mwanafunzi unaendelea kufuatilia na kujifunza physics kwenye shule yetu ya mtandao wa internet. One assignment again we are leaving to you, kazi moja naye kuachia. Please inform your friends, your schoolmate. Wataarifu wanafunzi unaosoma nao wa kidato cha kwanza au wa kidato cha pili au manake awali ya kidato cha kwanza. Wataarifu ya kwamba kuna shule ya mtandao wa internet, tunasoma bure, tunaelewa zaidi kama vile au kwa kiwango cha juu hata tukifundishwa ana kwa ana. So I want to tell you, invite your colleagues, invite your neighbors, invite your friends in order to be together and in order for you to understand physics and apply it for the rest of your life. So whether you have some colleague, you have your friends in Form 1 or Pre-Form 1, this is the good news for them. But also remember that in our channel we have also contents for we have videos for Form 3, Form 2, Form 4. This is the end, and this is OLENJOLAI. Thank you very much. I'm actually teaching you this concept from Tanzania. This is the beautiful country. I would like to say that bye-bye. Be blessed. I love you. May God bless you until we meet in the next session. Bye-bye. Tanzania.